Hello, folks. Welcome back. Welcome back to the live. So today is June 3rd. Nasdaq. Let's go to okay. Just live ഒക്കെ നോക്കിയാണോ നോക്കട്ടെ. Okay, so right now we are looking at Nasdaq 1 hour. So this right here, ഈ ഫിബ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെയിലി വിക്ക് ആണ്. ദിസ് വിക്ക്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് മെഷറിങ് ദിസ് വിക്ക് റൈറ്റ് ഹിയർ. സോ കറൻ്റ്ലി പ്രൈസ് അപ്പോൾ അതിന് താഴെയാണല്ലോ. സോ വി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ആസ് എ പ്രീമിയം PDRA. സോ ബേസിക്കലി ഡെയിലി പ്രീമിയം വിക്ക്. സോ അതിൻ്റെ ലോവർ ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഇവിടെയാണ്. സോ അതുവരെ റീച്ച് ആയില്ല ഇന്നലത്തെ ക്ലോസ് സംവെയർ അറൗണ്ട് ഹിയർ. So yeah. So I was thinking that today ഒരു buy ആയിരിക്കും. Let's look at today's news. Today 10 AM news ഉണ്ട്. It's okay. The time is just 7:28 AM. I am basically quite early. Actually I thought 8:30 ആയെന്ന്. സോ അതാണ് ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് പ്രൈസ്, സ്റ്റഡി, അനോട്ടേറ്റ്. ദ മോർ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ചാർട്ട് നോക്കുന്നു അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിനിങ് ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. let's come back in Nasdaq later. സമയം 7:30 ആയതേ ഉള്ളല്ലോ. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് കം ബാക്ക്. സോ GBP ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ടു ഷോർട്ട്, ബട്ട് ഷോർട്ട് കിട്ടിയില്ല ലണ്ടൻ സെഷനിൽ. സോ ദിസ് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഹാസ് പ്രൂവൺ it's good. Okay,
and liquidity sweep വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് look at this right here. So ഇതിന് മുകളിൽ ക്ലോസ് ആയി. So basically that's what we call ICT call rejection block. Okay, or basically അതിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് വെച്ചാൽ it's basically advanced liquidity theory. So ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും I'm not gonna explain it ഒരുപാട് ഇവിടെ, കാരണം പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. Anyway, so that's liquidity sweep, that's enough, and we got this price move. And actually ഞാൻ ഇവിടെ ഇതും ആക്ച്വലി എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡ് ആയിരുന്നു, ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക്, ഈ ഓർഡർ ഫ്ലോ. ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 1 hour bearish fair value gap. അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോർഷനും ഓപ്പൺ ആണ്, അതായത് അതിൻ്റെ മിഡ് 50% പോലും അത് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് price is weak and price wants to go lower fast. So that's what we are seeing right now here. And adinishesham we got this break here. So probably this should have been a short right here. 1 minute il nokkuvanengil, let's see, this right here should have been a short, but 5 AM കഴിഞ്ഞു. So ഇനി ഷോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ തിങ് ഇസ് 50% എടുത്തു. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നൗ അണ്ടർ നോട്ട് പ്രീമിയം പ്രൈസ് അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഇനി ബേസിക്കലി ബെയറിഷ് ആവുന്നത് not the best idea, so yeah, അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സായി, but that's fine. Let's look at euro also same. euro നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തത് കാണാം. ഞാൻ ഇന്നലെ നോട്ട് ചെയ്ത, ഇന്നലെയാണോ എനിക്കാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല, this liquidity, this equal low. So that is retail traders, what is that? Resistance. So resistance break ചെയ്തു, and then boom. Okay. Yeah, okay, so I was doing ഇന്നലത്തെ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് വീഡിയോ. Yeah, anyway, here ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേയിങ് ഓപ്പൺ, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ fair value gap is staying open, so that's bearish and broke lower here. euro USD ക്കകത്ത് മുകളിലോട്ടൊരു റിട്രേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല, ബട്ട് GBP ക്കകത്ത് look at this wick right here. You'd sell right there. Yeah, if you go to 1 minute, measure this. I don't know if this is OTE entry, അങ്ങനെ I don't know. And OTE എൻട്രിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്കറിയത്തില്ല. OTE എൻട്രി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നൈസ് സെറ്റപ്പ്. ബേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ICT OTE എൻട്രി.
0.61, yeah, 0.62 to 0.69. Let's look. Wait, ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആക്കട്ടെ. Okay, and then 0.79. So basically this is the OTE entry. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what happens is, wait, 0.7279 ഇതിനോട് ജസ്റ്റ് മാറ്റാം. Okay, so അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can enter basically here, right here. Stop loss would be ഒന്നെങ്കിൽ you can put here ഈ ലോയിൽ, okay, sorry, ഈ ഹൈയിൽ, or what I would do is I would just put it ഒന്നെങ്കിൽ 79 level അല്ലെങ്കിൽ just above here, because right, look, I want to see price. ഒന്നാമത് I'm really bearish, right? So then I don't want to see price going above e fair value gap in a high again. So I would maybe just put it somewhere around here, and I would target this low, then ഒരു 1 hour fair value gap in this low, that this level. So that's reasonable. The majority of the position will be taken off at this position, this low right here, and the rest would be here. ബാക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. So that's a 1:5, 1:6, 1:5 trade. That's good. ഇവിടെ വെച്ചാൽ പോലും we get 1:3.5. So that's a very good trade. See, this is what I'm always saying, you know, ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു നറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ട്രേഡിൽ ആ നറേറ്റീവിൽ പാർട്ടാവാനുള്ള എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് വേസ് നോക്കുക. സോ റൈറ്റ് നൗ എനിക്ക് വേറെ എക്സിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ചെക്ക്ഡ് OTE എൻട്രി ഇടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി എപ്പോഴും കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദെൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ മോഡൽ, ഓർ സോ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഓരോ മോഡൽ യു ക്യാൻ യൂസ്. സോ that's it. So if we are going to Nasdaq, so Nasdaq ഞാൻ OTE കൂടെ ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് OTEയുടെ കറക്റ്റ് ഏതാണ്? OTE level 1, OTE level
ടു ഒപ്റ്റിമൽ ട്രേഡ് എൻട്രി OTE എന്ന് പറയുന്നത് 79 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ്, ഞാൻ OTE അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയത്തില്ല. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് എൻ്റെ OTE ഫ്രണ്ടിനോട്, OTE യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ടിനോട്. And now I'm going to ask you to consider what is going on in reference to the institutional level from an algorithmic standpoint. In other words, we looked at our pricing model. It's ഞാനത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ മിക്കവാറും അത് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ച് ഈ വീഡിയോ വെറുതെ ബാനാവും. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോണ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ, ഞാൻ അത് പിന്നത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. ബിക്കോസ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു താഴത്തേക്കുള്ള ടാർഗറ്റും കിട്ടും. അത് ലൈക്ക് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതിനെന്താ പറയുക, yeah, that's also I don't know. So yeah, തൽക്കാലം നമുക്ക് OTE വേണ്ട. തൽക്കാലം let's go to Nasdaq. Let's go to 1 hour. Okay, so right here if you look at the ഇന്നലെ ട്രേഡ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻവേർഷൻ ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് ആണത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഹിയർ. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ smoothly we respect the midway, went above it, respected, high, low, upper quadrant, midpoint, high, again upper quadrant, inversed it, then താഴോട്ട് പോയി. എവിടെ വരെ പോയി? to the new week gap, new week opening gap high, tapped there again, went up, pinned tapped in the midpoint, now going up.
Crude oil, gold. Close liquidity down to the fair value gap, then staying in the upper quadrant of the fair value gap. Midpoint going up. കുറേ നാളായി ബിറ്റ്കോയിൻ നോക്കിയിട്ട് ആക്ച്വലി. Okay. Bitcoin TC1 CME yeah, right, 4 hour. Sell side, so just I'll have to take them. 107.64. So that seems to be the low. So നമ്മൾ മുകളിൽ പോയി സ്ട്രക്ചർ താഴോട്ട് ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. Okay, and now it's just sitting there. So I would like to say 100k ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. What about dollar? Okay, so dollar, so we have been measuring this wick right here. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കാം. സോ വി ആർ ക്വൈറ്റ് റെസ്പെക്റ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മിഡ് അപ്പർ ക്വാഡ്രൻറ്റ്, അപ്പർ ഹാഫ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇതാണ് ഹാഫ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ അപ്പർ ഹാഫ്. സോ വി ആർ റിജക്റ്റിംഗ് ഫ്രം ദർ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഒരു എന്താ പറയുക ഈക്വൽ ഹൈ എബവ്. ഓക്കെ, and we have taken year low, so it is reasonable to anticipate ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ഒരു ബൈ സൈഡ് പ്രൈസ് ഡെലിവറി, അതായത് മുകളിലോട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്നത്തെ ഓപ്പണിംഗ്, ഇന്ന് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആൻഡ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തു. So that means it's not really bearish. And also if you look at this fair value gap, we have completely inversed the gap. Okay, so that's another reason to look bullish. So ഇത് നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ വരച്ച 1 hour ആണ്. ഇത് 4 hour ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കളയും. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദിസ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം വരച്ചാണ്. സോ യാ,
going to 1 hour. So 1 hour. 1 hour we have this. ഇന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ്, ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക്, അതായത് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാൻസ്, ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ഇതായിട്ട് ഞാനത് എടുത്തതാണ്. സോ ഈ 0% അതായത് 99.078 അത് വീക്ക്ലി വിക്കിൻ്റെ ഹൈ. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നിന്നിപ്പം കമ്മിങ് ഡൗൺ പ്രോബ്ലി. Nasdaq basically ഇപ്പോൾ ഒന്നും not seeing anything actually right now. 7 p.m. 7 p.m. 7:25 30. I'm just looking at this fair value gap. പിന്നെ ഇത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നറിയാനായിട്ട് came up. Ooh, look at that. Highs went above it to the low. What is our target? Right here. Let's see if it can reach up to that. Inverse this. So ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുത്തു and closed above it strong, inversing this fair value gap also, showing upward momentum to this level. That's my target. Let's see. ഇതൊരു ബ്രേക്ക് അവേ ഗ്യാപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. യാ Asian first presented fair value gap. Asian session high. I think അത് Asian session high ആണെന്ന്. Yep. Asian session high. So Asian session high ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടാർഗറ്റ്. So basically what
I would want is something like this to this. So breakaway gap, that's good. And ഇതിന് ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഈ രണ്ട് ഇതിന് താഴെ മുകളിൽ ക്ലോസ് ആയി. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഞാൻ പിന്നത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. So right here an order block, positive order block. So we are also basically inside the എന്താ പറയുക macro. $750 to $810 macro. So ideally what I would like to say is ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും go up ഒരു wick. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും it came down, so ഒരു wickോട് കൂടി up. But if that doesn't happen, I would like to see price supporting this area. So it closed below the order block, not giving much importance to that, I think. So let's see if this fair value gap or this inverse fair value gap can kind of give respect. So if I was in this trade, I would entry obviously ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി. I would enter right there. So stop loss here, target here. ഓക്കെ, ഇതെനിക്ക് 1:2 ഇല്ല. സോ 1:2 എവിടെ കിട്ടും? ഓക്കെ, 1:2 ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ലോയിൽ എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എൻട്രി അത് കിട്ടത്തില്ല. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലി ഇത് റൈറ്റ് ഹിയർ. ബട്ട് എൻ്റെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ടുമില്ല. Yeah. Anyway, yeah, but let's just look at how price is moving.
So I would, at this situation, I would reduce my loss to the midpoint. Although I am sure that I sell IDQ and almost if I was in a trade, right? But അത് അടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായത് കൊണ്ട് just reducing the stop loss. So right here we can see a small retracement, I think, to this, right? You can see how it stays above here, okay, and then it goes above, taking this liquidity right here, then coming back down again. So it's quite ഒരു എന്താ പറയുക hard trade to be a part of. So that's why we wait for the time. Let's see what happens. Probably it would have been, if you were in a trade, ഒരു പാർഷ്യൽ എടുക്കുന്നതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക്, ഇനി ഇതിൻ്റെ വിക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 25% ഓർ 25% എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി.
I'm not talking because basically ചാർട്ടിൽ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ് കെയിം ബാക്ക് ടു ദ മിഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഗോയിങ് അപ്പ്, basically going in ഒരു ചെറിയ റേഞ്ച് പോലെ. So the macro is over and the time is 8:19, right? So and we have to wait for like 1 more hour. So basically nothing. So GBP USD, do we have something? Not really. So I'm just gonna not talk again. 8:30, I'll come at after 10 minutes. Let's see അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന്. Nothing basically. Yeah.
Okay, so the time is 8:32 and I think Asian high Asian high എടുത്തിട്ടില്ല. So that's fine. So this is we are basically respecting the Asian first percentile fair value or the first percentile fair value. I want to just make sure here. So this is the 8:30, sorry, 7:30. No, nothing. Okay, this is not the first percentile fair value gap, but that's fine. Just because it's fine, because even if it is not the first percentile fair value gap, we have seen it, the price using it here, and so it's fine. It's very complicated first percent fair value gap because it's like, I think it's like order ബ്ലോക്കുകളെ പോലെ ഓർഡർ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ച് ICT ഫുള്ള് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് ICT ഇതുവരെയായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഇത് തന്നിട്ടില്ല. Sometimes it is easy, sometimes it's hard. So I'm just gonna do this color, or wait, just, yeah. So right now we are using it as a bullish fair value gap, respecting and high. So this is basically the very equal low right here. Okay, so what's GBP doing? Euro. So is this going to be a breakaway gap? That's what I am looking.
you know. So let's do one thing. We might probably get a buy today, right? So let's go to 1 minute and mark out 8:30 open. 8:30 say 8:30 open. So that right there is 8:30 open, right? So 8:30 open. Okay, so basically what I'm looking for is, so 1 hour candle ഇപ്പോൾ close ആവും, right? If price close somewhere around here, whatever, okay, and if it reach down to this 1 hour fair value gap, എന്നിട്ട് 9:30 ഓപ്പൺ ആവുന്നത് എവിടെയാണോ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിലോ 8:30 ഓപ്പൺ, then we can trade to this buy side liquidity. അപ്പം that will also be എന്താണ് the 9:30 ഓപ്പണിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു 25 or 50% or whatever level ആയിരിക്കും. So we can use it like that. So yeah, that's my today's plan. Let's see if how we get the rest of the price action. Yeah, GFT. So we need to wait till here. So we will just wait. We'll look at നാളെ USD നോൺ ഫാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചാണ്, നോൺ ഫാം പേറോൾ അല്ല. അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. പ്രീവിയസ് അതൊക്കെ നോക്കണം. ആൻഡ് Thursday is 8:45 AM. So അല്ല, Thursday USD news ഇല്ല. Okay, but that's fine. Still we can trade it. USD Friday 8:30 AM non-farm employment change. Non-farm payroll ഏത് വീക്കാണ് വരുന്നത് നോക്കട്ടെ. Last week employment
ഓക്കെ, അത് കിട്ടുന്നില്ല. GBP, I don't GBP, like we have a plan. Nasdaq, we have a plan now, but for GBP I do not have a plan. That's the problem. Or euro, I do not have a proper levels. The problem is, it can go down, and a bias basically bearish, and obviously, but the problem is, it can retrace. So on one time frame, 2 minute, 3 minute, 5 minute like a trading bow, if it is going to retrace, I will be wrong on my bias. So അതാണ് പ്രശ്നം. or അല്ലെങ്കിൽ the thing is, ഈ ഒരു റിട്രേസ് ഫ്രം ദിസ് ഇതിൻ്റെ OT വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് we need to just wait for that entry to go short. It will be somewhere around here, right? ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. And I don't want this crossing above this. And first target would be somewhere like this. That's a pretty good trade, I think. Another retracement. Let's see what happens. So I will come back at 9 a.m. I'm not doing anything until
Okay, so time is 9 a.m. So right now our plan, let's see, 1 hour fair value gap form ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, let's just go and draw that out. As a bullish 1 hour busy. Okay, so now what I want to do is just gonna actually wait for this. So now we are gonna wait for at 9:30. ഇനി താഴോട്ടൊരു ഡ്രോപ്പ് ടു ദിസ് ബിസി, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബൈ ദാറ്റ് വുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ് ടു ദിസ് ബൈ സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി. ആൻഡ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പം let's see what happens. This is 9:30. Yeah. So look at this fair value gap, completely inverse ചെയ്തു. So we might take 9:30 മുമ്പ് തന്നെ മിക്കവാറും ഈ ബൈ സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി എടുക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഓർ പ്രോബ്ലി ഇപ്പോൾ തന്നെ. ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആവാനും ഉള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം ബുള്ളിഷ്, സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഫൈനൽ ടാർഗറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ടാർഗറ്റ് would be basically this. ഇപ്പം നമുക്ക് താഴെ നിന്നൊരു ബൈ കിട്ടിയാൽ ഐ വുഡ് എക്സിറ്റ് അറ്റ് ഈ ഏഷ്യൻ ഹൈ. ബട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് പ്രോബബ്ലി എയിം ഫോർ ദിസ് ഹൈ because I'm bullish now. Yeah, I'm not yet bearish. This more clean chart. നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ വെനം മോഡൽ ഹിയർ. ബട്ട് അത് അത്യാവശ്യം retraced because it is Sunday and Monday beginning, so it's okay. And then we went higher. We closed a lot above here, so E high is today's target. That's my target for today. Yeah, now let's go back to 1 minute. So Asian high ഇവിടെ എടുത്തു. Okay, so that's fine. So if we get something something like from here to here, then here, that's what I'm looking for. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ we might be something, maybe this, maybe if price is that strong.
Okay, we are getting a retracement in euro, in GBP and euro. So this was my ലൈവിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് വാസ് മൈ ടാർഗറ്റ്. സോ ദാറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It's just consolidating in വളരെ small range. Time is 9:10. ഇനി 20 minutes ഉണ്ട്. ഇഫ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മുകളിലോട്ട് ഒരു റണ്ണ് 9:30 കിട്ടിയാൽ പ്രോബബ്ലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെല് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം തിങ്കിങ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. പ്രോബബ്ലി I mean directly if you are going to that buy side I might sell. Because I will not hold for ഇവിടെ വരെയൊന്നും, but I'll probably sell from here. ആദ്യമേ മുകളിലോട്ടൊരു റൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, അല്ല താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബൈ. സോ ഇന്ന് മിക്കവാറും ഇന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയാലും ട്രേഡ് ഉണ്ട്. That's nice. So we have new week opening here. Let's see. It seems ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എടുത്തു ആൻഡ് ഇനി താഴോട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി.
That's nice drop. $30 chart. 1 minute. 30 second. So 30 സെക്കൻഡിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും see, we have been very bullish the whole day, right? So I think 9:30 open, one more manipulation is required. ഈ ഒരു ഹൈ break ചെയ്തു, and so this buy side has been raided, right? So already ഇവിടെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം they have taken out probably here, but I am guessing ഒരു small drop to this busy കൂടെ കാണുമെന്ന്. So that's what I am waiting for. Probably ഇപ്പം സെൽ ആണെങ്കിൽ probably a good time to sell right there. It seems it's not going down.
Let's look at stocks. Tesla up, കുറച്ച് up about $4 അല്ലേ. And Apple almost same. Google down. Okay, Google എന്താണ് down? Q same. Amazon same. Nvidia ചെറുതായിട്ട് up. Berkshire കുറച്ച് down. MicroStrategy up. MicroStrategy is up. Coca-Cola ചെറുതായിട്ട് down. MCD ചെറുതായിട്ട് up. Okay. UK 100 basically nothing. Consolidating. Germany consolidating. Basically ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൺസോളിഡേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Nifty consolidating, Bank Nifty consolidating, Sensex basically consolidating. See, everything is basically in a range, inside this range, inside a range. What's Bond doing? Consolidating. Forex market മാത്രമേ ഇല്ല. Forex market also it's basically euro is consolidating, right? Yeah, I mean, if you look at week, it's basically inside euro range ഇപ്പോൾ. So even if you look at day, consolidating. I don't think euro is gonna break this low, so it's gonna come down, then go up again, do whatever. Like, yeah, everything is in consolidation now. ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താ പറയുക, ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ്. പ്രോബബ്ലി I don't know, like ഈ വീക്ക് അടുത്ത വീക്കോടുകൂടി ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ. ഐ തിങ്ക് ഈ വീക്ക് മിക്കവാറും പ്രോബബ്ലി വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച്. വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. Hmm. 5-minute immediate rebalance. താഴോട്ട് വന്നു, പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. ജസ്റ്റ് okay. S&P 500 also like ഇവിടെ equal low ഉണ്ട്. So that's one more reason for price to come down. That's nice. So and S&P 500 ഏഷ്യൻ ഹൈ ഇതാണ്. സോ ഏഷ്യൻ ഹൈ ആക്ച്വലി എടുത്തിട്ടില്ല, റൈറ്റ്? ഏഷ്യൻ ഹൈ. So what does that tell us? That Nasdaq is bullish. I mean, I can consider it like that, right? So Asian high എടുത്തു and Nasdaq ഇതിവിടെ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So what is the time? 23. Why is it
moving now. So this is sell side. So price is dropping again. Nasdaq 2. So let's just wait and see. 9:30. I have an opening bell in about less than 5 minutes. Four minutes. റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണ പോലെ ഉണ്ട്. ഹൈലി ലൈക്ലി നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ച് 21,500 to 21,490 ആ ഒരു ഇതിലേക്കൊരു മൂവ്, ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ബൈ സൈഡ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കലി പാർഷ്യലുള്ളത്, യുനോ. എൻ്റെ വേറൊരു സ്ക്രീനിൽ ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എസ് എൻ പി ഈ ഒരു ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. S&P യെസ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി പറയാനുള്ളത്, യെസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. സോ യെസ്. നാസ്ഡാക്ക് അതും ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് സൂൺ. ഐ തിങ്ക് ലെറ്റ്സ് സീ. 2 more minutes, about 2 more minutes to open.
1 more minute. Okay, 9:30 open. It's going up. വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു opening range gap on, so I'm not considering that, so I'm taking this off. So it basically went up straight up. It ES also straight up, going up, not stopping. Yeah. Let's we need to wait for അടുത്തൊരു 30 minutes കൂടെ probably. I mean അടുത്ത 30 minutes കൂടെ ഞാൻ കാണും. So let's see. GBP hitting the midpoint of നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച 1 hour basically inverse ആയില്ല, but I'm considering this as inverse ഇപ്പോൾ because I have ഒരു sell side delivery narrative. So if algorithm has the sell side narrative or sell side delivery, the algorithm is going to use this level as ഒരു resistance or referring താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട്. So I'm also going to use that. So leveling the tapped and പിന്നെയും retracing down, right? Dollar has retraced. So basically futures, Nasdaq futures completely spike. The spike was fake, so now I'm looking to sell, but the problem is most probably I will not get to do എന്താ പറയുക. Let's look at ES for opportunity. So now Nasdaq, I think I'm gonna sell ES to these low. That's pretty good. Let's wait for a candle close. Stop loss right there. And it retrace back, I'm gonna sell. A small position I have taken, very small position.
ഒരു അടുത്തൊരു പൊസിഷനോടെ എടുക്കാം. ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ more confirmation, it's a small trade, like just $15. So sell was right here. Right here, targeting this, so that's a good one. ഞാൻ റൈറ്റ് നൗ നാസ്ഡാക്കിൽ ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ബേസിക്കലി. ബട്ട് ഐ എം reducing my stop loss on ES because I'm not really comfortable. Stop loss basically reduced to here. Stop loss is basically $10. I don't care, it's fine, because see Nasdaq I'm still even though liquidity everything, I'm still not bearish on Nasdaq, right? So അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, I'm seeing if look at these equal lows. So Nasdaq came down, took that, so ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? RR ഒന്നുമില്ല, so that's why I'm not taking anything. So yeah, but still this equal low is also an good target for selling. So let's see. We took the Asian high liquidity new week opening gap, so basically the sell is also valid, right? Yeah, let's see if it breaks this low and stop loss to break even. Okay, that's Nasdaq hitting നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ സെഷനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ഫ്രം ദെയർ. ES falling.
this might be the 9:30 first person if I'm just noting it for later. Pinna notate here. Just noting it. Again, reducing the stop loss to almost here. It's basically a disaster here. Small little volume. You can see the small volume imbalance right there, and you can see how much prices respecting this busy. Not yet. ഇതുവരെ സെൽ അടിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂ വീക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആപ്പിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ന്യൂ വീക്ക് ആപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ US ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ എൻ്റെ ബ്രോക്കറിൽ പിപ്പില്ല. ബേസിക്കലി 4 ആണ് പിപ്പ്. സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. പിപ്പല്ല, സ്പ്രെഡ്. സോ നാസ്ഡാക്ക് റിയാക്ടിങ് ഫ്രം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഈക്വൽ ലോസ് ഉണ്ടാക്കി അതെടുത്തു ആൻഡ് കെയിം ബാക്ക് ഡൗൺ ടു this Asian session high, right? And now we are going back. Okay, ഇപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു. I don't know why. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു. എത്ര ഡോളർ ലോസ്? $7 ലോസ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. It was a valid trade. So we made 150 yesterday and lost 7 today. So that's completely fine. Let's I'm still waiting till 10 a.m. Let's see if we get something. Even if I wanted to buy here, there is no option to do it, like no retracement, no. Alangi, I would need to enter here, right here. That's too aggressive. So yeah, I have no option. tapped the new week opening gap right here. This is high. I'm not sure if I want to buy here. These equal low. Nah, I'm just gonna sit. I'm just gonna wait. This doesn't look good. I mean, yeah, but nah. It's way above 12 midnight open, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ we need to
I need a good type of, at least a manipulation, So if we go to 1 hour, what's the condition? Yeah, so we have taken this high, right? Okay, so I think I'm just done for today. Too much drawing. എനിക്ക് ഇത്രയും ഡ്രോയിങ്സ് ആക്ച്വലി വരയ്ക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. Taking support on the low of the Faveli gap. That's good. And closing above here shows strength. Then obviously this high, but close ചെയ്തില്ല. Yes, ഈ ഹൈ എടുത്തു. So it was the best, it was a good decision to reduce my loss to here. Probably even 10:30 ആകുമ്പോഴും we might, sorry, 10 a.m. 10 a.m. ആണെങ്കിൽ പോലും we might just go up, but later at 1:30 or London close or 1:30 p.m. session we might retrace to take these liquidities out. So ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി അതാണ്. Okay, so it took all of my എന്താ പറയുക targets, so it's basically pointless to sit